So hello guys, I am Divyaduti Banerjee. My today's topic is to discuss about creativity. So let us see a video clippings. A set of squiggles that you are supposed to incorporate in a drawn situation. This is so hard. What? Sometimes we face ourselves with a creative block and can't come up with ideas at all. And then sometimes we get a great idea, but we don't know where it came from. So that's why we've been dealing more and more with the topic of creativity itself. Can creativity be trained, and why would it benefit you to be more creative? The first obvious reason is to come up with new, better, original ideas. Secondly, it can help you overcome a creative block, something all of us creative face. And thirdly, it can help you in other parts of your life as well, like for example, coming up with a creative solution to a problem. After doing some research, we found certain exercises that can help you improve your creativity. That's why we're gonna try one of them, and they can also help you improve your creative thinking. The exercise we are going to try out is from the so-called Torrance test of creative thinking, a set of squiggles that you are supposed to incorporate in a drawn situation. So the idea is to come up with a few of meaningful, unique images that are not supposed to look good. Let's give them a try and let's see what's gonna come up. So yeah, they can be like situations, like a comic, they can just be one object. Let's see what Sonia comes up with. Wow, this looks like a bug. It's a ladybug. Oh wow, cool. I mean, I'm not sure if that's like super creative. I don't know either. Who knows what the psychologist would say about our drawings? Yeah, Maybe we would be hospitalized immediately. you know, this is like this furry part of a bee. Oh, cute. Awesome. So they are trying to figure out some figures from the different shapes of the birds. A set of Let us try to define creativity. So creativity is intelligence having fun according to Albert Einstein. Now we are trying to define creativity. So creativity is a mental process involving the generations of new ideas or concepts or new association between existing ideas or concepts. Creativity involves the generation of new ideas or the recombination of known elements into something new, providing valuable solutions to a problem. Charles Mingus defined creativity in a different way. He says that anyone can make the simple complicate. Creativity is making the complicated simple. So it is another way to define creativity. Now we see the science behind the creativity. Basically, we see that the right part of the brain or the right hemisphere of the brain is responsible for creative thinking. So let's we differentiate between creativity and innovation. So what is creativity and what is innovation? Creativity is the ability to think and act in ways that are new and novel. In our minds, there are two kinds of creativity. Number one is innovation and number two is action or innovation. Innovation is thinking creatively about something that already exists. Example, tape recorder, etc. So let us see the two phases of creativity. So what are the two phases of creativity? Creativity can be defined into two phases of thinking.
Number 1 is divergent thinking and number 2 is convergent thinking. So what is divergent thinking? Divergent thinking is the ability to find many possible answers to a particular problem, according to Guilford. Divergent thinking is a thought process or method used to generate creative ideas by exploring many possible solutions. Divergent thinking typically occurs in a spontaneous, free-flowing manner such that many ideas are generated in a emergent cognitive fashion. So, now we understand, now we can understand what is the basic difference between divergent and convergent thinking. So let us know what is convergent thinking. So the term convergent thinking was coined by J.P. Guilford, a psychologist well known for his research on creativity. So convergent thinking involves basically the pursuit of predetermined a goal, usually in a linear progression, and using highly focused problem solving techniques. So let us see some examples of convergent and divergent thinking. So আমরা কনভার্জেন্ট থিঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে যেগুলো দেখতে পারি যে কিছু লজিককে ইউজ করা বা হচ্ছে আমরা যদি ফাইন্ডিং দ্য বেস্ট অ্যান্সারকে কীরকম দিতে পারছে, প্লেয়িং বাই দ্য রুলস, এরকম কিছু টেস্ট দিয়ে আমরা দেখতে পারি যে কনভার্জেন্ট থিঙ্কিং কার কীরকম। এবং ডাইভার্জেন্ট থিঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে দেখতে পারি যে টেকিং রিস্ক, জেনারেটিং মাল্টিপল অ্যান্সার্স, একই প্রশ্নের থেকে বিভিন্ন রকমের উত্তর কতজন দিতে পারছে সেই অনুযায়ী আমরা কিন্তু তার ডাইভার্জেন্ট থিঙ্কিংকে জাজ করতে পারি। এখানে আরও কিছু এক্সাম্পল আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। Let us see guys some components of creativity. Number 1 is imagination, number 2 is originality, flexibility, decision making, communication, self-expression, motivation, collaboration and action. So দেখো গাইজ, এর মধ্যে থেকে আমরা যে বেস্ট 3 ক্রাইটেরিয়া রয়েছে যেগুলো আমাদের ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিংকে জাজ করতে ভীষণভাবে হেল্প করে, সেইগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করব। অর্থাৎ দ্য কোয়ালিটি অফ ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং ক্যান বি জাজড বাই 3 ক্রাইটেরিয়া। নাম্বার 1 ইজ productivity and fluency, number 2 is originality, number 3 is flexibility, and flexibility has 2 types, spontaneous and adaptive. So what is fluency guys? Basically fluency has 4 types: word fluency, associative fluency, expressional fluency and ideal fluency. দেখো, যখন কোনো ছাত্ররা অনেক নতুন নতুন অর্থবোধক শব্দ বলতে পারছে বা সক্ষম হচ্ছে, সেটা তার ওয়ার্ড ফ্লুয়েন্সির পরিচায়ক। আবার ধরো অ্যাসোসিয়েটিভ ফ্লুয়েন্সি বলতে কি বোঝাচ্ছে, যে একটা শব্দের অনেকগুলো সিমিলার ওয়ার্ডকে সে অ্যাসোসিয়েট করতে পারছে, সেটা হচ্ছে তার অ্যাসোসিয়েটিভ ফ্লুয়েন্সি। এক্সপ্রেশনাল ফ্লুয়েন্সি কীরকম হতে পারে না, এক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থী কত দ্রুত বাক্য বা বাক্যাংশের পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রয়োজনীয় নতুন বাক্য বা বাক্যাংশকে গঠন করতে পারছে, সেটা হচ্ছে তার এক্সপ্রেশনাল ফ্লুয়েন্সি। এরকম আরেকটা ফ্লুয়েন্সি হয়, সেটা হচ্ছে আইডিয়াল ফ্লুয়েন্সি। সেটা কীরকম না, পরিস্থিতি অনুযায়ী আদর্শ বা নীতি গঠন করার যে ক্ষমতা, সেটাই হচ্ছে তার আদর্শগত সাবলীলতা বা আইডিয়াল ফ্লুয়েন্সি। Number 2 is originality. A creative work must be original. এখানে কারোর কোনো কপি পেস্ট থাকবে না, তার অরিজিনাল থিঙ্কিং, অথেন্টিক থিঙ্কিং সব কিছু থাকবে। এবং তার একটা ফ্লেক্সিবিলিটি থাকবে, যেটা আবার দু ধরনের হতে পারে, একটা স্পন্টেনিয়াস বা স্বতঃস্ফূর্ত। স্পন্টেনিয়াস কীরকম হবে না, যখন ব্যক্তি আপন পছন্দের সঙ্গে নতুন যে কোনো ভাব বা চিন্তনের সৃষ্টি করতে পারে, যেমন সংস্কারের সীমাবদ্ধতা, সংকীর্ণতা, আড়ষ্টতা, এইগুলোর যে
বিষয় সেগুলো তার চিন্তাধারার ওপরে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। যেমন ধরো একজন স্বতঃস্ফূর্ত নমনীয়তা বা স্পন্টেনিয়াস ফ্লেক্সিবিলিটির অধিকারী কোনো ছাত্রকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে ইট কীভাবে ব্যবহার করা হয়, সে শুধু বলবে ইট দিয়ে বাড়ি তৈরি করা যায়, এটা নয়। সে বলবে ইট দিয়ে আত্মরক্ষা করা যায়, জলে ঢেউ তুলে ভাসমান বস্তুকে কাছে নিয়ে আসা যায়, এরকম। আর যদি অ্যাডাপটিভ ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে, সেটা হচ্ছে নতুন নতুন চিন্তাধারা, ভাবধারা, পরিবেশ ইত্যাদির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া বা অ্যাডজাস্টমেন্টের যে ক্ষমতা, সেইটাকে বোঝানো হয়। এবার দেখো নির্দিষ্ট কিছু প্রসেস রয়েছে ক্রিয়েটিভিটি জেনারেশনের জন্য। ফার্স্ট প্রসেস হচ্ছে প্রিপারেশন। So in the preparation stage, we define the problem, need or desire and gather in information the solution or response needs to account for and set up criteria for verifying the solution's acceptability. And in the case of incubation stage, we step back from the problem and let our minds contemplate and work it through. Like preparation, incubation can last minutes, week, even years. In the illumination stage, ideas arise from the mind to provide the basis of a creative response, and this is the important and I think very important stage of creativity. These ideas can be piece of the whole or the whole itself, seeing the entire concept of entity all at once. Unlike the other stages, illumination is often very brief, involving a tremendous rush of insights with a few minutes or hours. In verification, in the final stage, one carries out activities to demonstrate whether or not that emerged in illumination satisfied the need and the criteria defined in the preparation stage. So I think clear about the different processes involving in creativity. So I have already described these processes. So what are the basic characteristics of creative people? A creative people are energetic but focused. They are smart but also naive. They are playful yet disciplined. They are realistic discriminates. They are extroverted and introverted both. They are proud yet modest. They are not weighed down by rigid gender roles. They are conservative yet rebellious. They are passionate but objective about their work. They are sensitive and open to experience, but happy and joyful. So what are the importance of creativity? Main objectives of creative thinking process is to think beyond existing boundary. এই existing যে boundary, তার থেকে বেরিয়ে গিয়ে যখনই আমার অরিজিনালিটিটা আসবে, তখনই আমার একটা নতুন কিছু আবিষ্কার বা ইনোভেশনে আমাকে উদ্বুদ্ধ করবে। To break away from rational, conventional ideas and formalized procedure. ফর্মালাইজ প্রসিডিওরটাকে ভেঙে একটা নতুন যুক্তির অবতারণা করা, একটা র্যাডিক্যাল চেঞ্জ। টু রিলাই অন দ্য ইমাজিনেশন, দ্য ডাইভারজেন্ট, দ্য র্যান্ডাম অ্যান্ড কনসিডার অ্যান্ড মাল্টিপল সলিউশনস অ্যান্ড অল্টারনেটিভস। একই প্রবলেমের বিভিন্ন ধরনের সলিউশন। আমরা বলেছি যে যখন বিভিন্ন সায়েন্টিফিক অ্যাসোসিয়েশন বা সায়েন্টিফিক ইনস্টিটিউশনগুলোতে যে টেস্ট নেওয়া হয়, সেখানে এমন বড় একটা প্রবলেম দেওয়া হয় যেখানে কিন্তু তার সলভ টাইমের মধ্যে করা যায় না, কিন্তু কি দেখা হয় না নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে কতভাবে সেই সলিউশনটা করার চেষ্টা করতে পারছে। এবারের এডুকেশনাল ইমপ্লিকেশান কি, বা একজন টিচার কিভাবে তার স্টুডেন্টকে ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিংয়ের জন্য এনকারেজ করতে পারেন। দেখো, তার প্রথম যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাকে স্টুডেন্টকে বোঝাতে হবে যে তার ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং বজায় রাখতে গিয়ে সে ফেলিওরও হতে পারে, আবার সাকসেসও পেতে পারে, কিন্তু অবশ্যই ট্রাস্টটাকে বজায় রাখতে হবে। অ্যান্ড কিপ চ্যানেলস অফ কমিউনিকেশান ওপেন। কমিউনিকেশানটা যেন সবসময় ওপেন চ্যানেলে থাকে, একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে না থাকে। টু বি হ্যাপি, অলওয়েজ তাকে হ্যাপি থাকতে হবে।
অ্যান্ড কন্ট্যাক্টস উইথ এক্সটার্নাল সোর্সেস অফ ইনফরমেশান, শুধু ইন্টারনাল রাখলে সোর্সটাকে হবে না, এবং তাকে একাধিক সোর্সের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে, এবং প্রয়োজনে তাকে অন্যান্য মানুষের সাথেও ইন্টারাকশান করতে হবে, এবং তাকে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্সি বজায় রাখতে হবে, যে কোনোভাবে যেন কারোর থিঙ্কিংয়ের সাথে তার চিন্তাভাবনা ওভারল্যাপ না করে, এবং এই ইন্ডিপেন্ডেন্স যে থিঙ্কিং, তার একটা ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে টিচারের পক্ষ থেকে, স্টুডেন্ট যাতে এইরকম মানসিকতার অধিকারী হতে পারে। অ্যান্ড সাপোর্ট পার্টিসিপেটরি ডিসিশন মেকিং অ্যান্ড এমপ্লয়িজ কন্ট্রিবিউশন অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্ট উইথ নিউ আইডিয়াস, সব সময় একটা নতুন আইডিয়ার ওপরে বা নতুন আইডিয়া তৈরি করার ওপরে জোর দিতে হবে। সো গাইস, আজকে আমরা ক্লাস থেকে কি শিখলাম, আমরা যদি পুরো আজকের ক্লাসটা সামারি করি তাহলে বোঝা যাচ্ছে যেটা, যে ক্রিয়েটিভিটি রিকোয়ার্স বোথ ডাইভার্জেন্ট অ্যান্ড কনভার্জেন্ট থিঙ্কিং। দিস ইজ মোস্টলি বেসড অন ডাইভার্জেন্ট থিঙ্কিং। ইট জেনারেটস সামথিং নিউ or different. It involves having a different idea that work as well or better than previous ideas. Once a person has a knowledge base, part of convergent or divergent thinking can take place. The knowledge base also makes it possible for a person to vary their thoughts from none and to identify a solution that may be effective. So there are some references I have used to taught these lessons. So guys, thank you very much for listening me. Thank you guys. Bye.